നമസ്കാരം. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 16 ലോക ഓസോൺ ദിനം. ഓസോൺ എന്ന ജീവന്റെ പുതപ്പ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഓസോൺ ദിനം കൂടി. ഭൂമിയെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓസോൺ പാളിയെ എന്തു വില നൽകിയും നാം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ദിനം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന 1994 മുതൽ ലോക ഓസോൺ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങി. ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ലോക ജനതയെ അറിവുള്ളവരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 1987 സെപ്റ്റംബർ 16 ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 24 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന രേഖയാണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നത്. എന്താണ് ഓസോൺ? എന്താണ് ഓസോൺ പാളി? 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഓസോൺ. ഭൂമിയിൽ നിന്നും 20 മുതൽ 35 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലത്തിൽ ഓസോണിൻ്റെ ഒരു പാളിയുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ്, ഭൂമിയുടെ രക്ഷാകവചം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓസോൺ പാളി സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന അപകടകാരികളായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭൂമുഖത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നു. 1980 ഓസോൺ പാളിക്ക് ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ജോയ് ഫോർമാൻ, ജോനാഥൻ ഷാംഗ്ലിയൻ, ബ്രയൻ ഗാർഡിനർ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഓസോൺ ശോഷണ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. മനുഷ്യർ ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന CFC ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്ന രാസവാതകമാണ് അപകടകാരി എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമുണ്ടായി. ഓസോൺ പാളിക്ക് നാശം സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയാമോ? സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ധാരാളമായി പതിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ക്യാൻസർ, നേത്രരോഗങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾക്ക് വളർച്ചക്കുറവ് തീർന്നില്ല, നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ തകിടം മറിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും. കൂടാതെ അന്തരീക്ഷ പാളികളെ ബാധിച്ച് കാലാവസ്ഥയെയും താപനിലയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ 1985 ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയും ആ ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് 1994 മുതൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സെപ്റ്റംബർ 16 ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. 1987 സെപ്റ്റംബർ 16 മോൺട്രിയൽ വെച്ച് ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഓസോൺ ശോഷണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി എന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്ത കൂടി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓസോൺ പാളിക്കുണ്ടായ ദ്വാരം വലുതാകുന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇന്ന് ലോകം. എന്നാൽ ഉണ്ടായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വാരം ഇല്ലാതായെന്ന വാർത്തയാണ് ഈയിടെ ശാസ്ത്രലോകം പങ്കുവച്ചത്. 10 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്ന സുഷിരമാണ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ രശ്മികളെ ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സംരക്ഷണ കവചമായ ഓസോൺ പാളിയെ നാം ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം നമ്മെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ചോരാത്ത കുടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Humans fly in the bright sunshine, but the rays and all of the friendly kind. UVA rays reach the skin, UVB rays burning, but just in case you thought it was all bad news, ultraviolet light makes vitamin D in him, in her, in me, in you too. It isn't just humans that have to take care of ultraviolet traveling to space and air. We find a plankton living in the sea. For photosynthesis need UV, but too much bleaches out the green. But too much bleaches out the green and damages DNA. Yes, we've been having a hard time for many years, but now let's celebrate, whoop and cheer. That big Antarctic ocean wall is healing thanks to the Montreal Protocol.
protocol. Hailing thanks to the Montreal Protocol. Hailing thanks to the protocol. We're delightful fighting fit floating phytoplankton living in the big sea. Tiny party drawing trying feisty phytoplankton dancing nature's choreography. You know the human sprayed ozone depolating stuff such as chlorofluorocarbon into the air enough to interfere with ozone that we set from UV rays. But international action has succeeded in reversing ozone's decay. Hooray! 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 We're delightful fighting fit floating phytoplankton that living in the big wet sea. Tiny mighty throwing thriving feasting phytoplankton dancing nature's choreography. UV radiation splits oxygen and stratosphere. Auto-oxygen device quickly recombines but here. But in every meal and average end up as ozone. O3 the conquering hero from UV shifts on planetary home. His home, her home, my home, your home, everybody's home. We're life foundation food. We fight the plankton down at the bottom of the food chain. And now the ozone hole is healing. We're feeling much fitter, so we'll sing this once again. Once again, we're delightful fighting fit floating photoplankton living in the big wet sea. Tiny mighty throwing thriving feisty phytoplankton dancing nature's choreography. It jingle toast and dancing nature's choreography. Thanks to ozone, dancing nature's choreography. Good morning. I am so privileged to be here to say about Ozone Day. Ozone Day, or International Day for the Preservation of the Ozone Layer, was celebrated on September 16. September 16 was designated by the United Nations General Assembly as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. This designation has been made on December 19, 2000 in the commemoration of the date in 1987 on which nations signed the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. In 1994, the UN General Assembly proclaimed 16th September the International Day of the Preservation of Ozone Layer, commemorating the date of the signing in 1987 of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. The closure of the hole in the ozone layer was observed 30 years after the protocol was signed. Due to the nature of the gases responsible for ozone depletion, their chemical effects are expected to continue for between 50 and 100 years.